Başladık hocam. Teşekkürler. Sevgili dilbilim severler, hepinize iyi akşamlar. 73.sünü düzenlediğimiz dilbilim buluşmalarına hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Harvard Üniversitesi'nden Doktor Yağmur Sağ-Parvardeh. Hocam hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Ben hemen sözü size bırakıyorum, daha fazla vaktinizi almadan. Ben teşekkür ederim. Herkese merhaba. Bundan sonrası için de İngilizceye geçiş yapıyorum müsaadenizle. So what am I going to talk about today? So I came here to show you that like something general about numeral constructions, the fact that they display a robust pattern of indefiniteness. So what do I mean by that? So they are freely indefinite without requiring any overt article accompanying them, for example. And this is even the case in languages that strictly disallow bare arguments, bare nouns in argument positions like French, those that always require an article for nouns to be able to function as an argument. But numeral constructions, despite being freely indefinite, they always require some overt marking to convey definite interpretation. So they are definite through the definite article if the language has one, for example, English and French. Otherwise, in languages like Mandarin and Russian, which there are no known overt definite articles, demonstratives are typically used to convey definite-like interpretations. So the prevailing perspective out there about numeral constructions is that there are predicative expressions. And being predicative, they default to existential type shifting whenever they occupy an argument position. And this is the case when they are not accompanied by an overt article, overt determinant. So this is puzzling, and let me tell you why. So it is puzzling that the numeral constructions resist to definiteness in articleless languages freely if they are inherently predicative expressions. Why? Because nouns are also predicative expressions and they freely allow definite interpretations. So we assume that this happens through covert iota type shifting and consider for now iota as a covert definite article, but we will come back to that. So in short, it's not obvious why iota type shifting is not equally available for numeral constructions as it is available for nouns in articulous languages. Despite we know that definiteness is something that is compatible with numeral constructions overall when we look at like cross-linguistic picture, when we look at languages with overt definite article. So this is the puzzle that I'm going to be discussing today. So I will argue that numeral constructions are actually not predicative. They are argumental cross-linguistically, and the source of indefiniteness that they have comes from a cardinal head. And we will see that this head typically services covertly in languages, but also some languages has an overt exponent. For example, we will see that Turkish is one of them. So as it is obvious, my talk will center around Turkish numeral constructions. As we all know, it's an articleless language. We don't have a definite article. And it's also known to be an optional classifier language. And I will support my claim from data from Farsi and Western Armenian at the end. So let's start with why Turkish numeral constructions for this claim. But first of all, let's see like what the form of numeral constructions looks like across languages. So English type languages, they have systematic number marking system. We know that they differentiate between the singular form of the noun like book versus the plural form of the noun books. They also mark this difference in their numeral constructions. When we have the numeral 1, we see that the singular form is used, but with other numerals, the noun appears in the plural form, as in 2 books. And another important property of these languages is that numerals directly combine with count nouns. So we can say 2 books or 1 book, but when we have a mass noun, we need some intervening elements to be able to do some counting or some measurement with them. For example, to be able to do something with water, we have to say 3 drops of water. So on the other hand, there are Mandarin Chinese type languages which do not have any systematic number marking system. In other words, they do not differentiate between the singular form of the noun
from the plural form, and their singular form, which can also be called unmarked form, can be used to refer to singular and plural entities. So it's kind of like ambiguous. They have a plural marker, but it has a very restricted use. Like it's not like the plural marker that we know from English or Turkish, for example. So one feature of such languages, like in fact, these languages are famous for having like an intervening item between a noun and a numeral obligatorily. And this is regardless of the fact that the noun is ontologically count or mass, like pen versus rice, for example. No matter what, there's always an item between the numeral and the noun in these languages, and this item is known as classifier in the literature. So now Turkish numeral constructions, we know that it has a systematic number marking system. It differentiates between the singular form of the noun from the plural form. In that case, it's more like English. But like our numeral constructions do not mark this difference. So for example, we say bir kitap or iki tane kitap, but we never say iki kitaplar. And numerals also, as in English, can directly combine with nouns. Therefore, we can say iki kitap. But we also have this optional item, tane. We can also say iki tane kitap. And this is also known as a classifier in the literature. So what we need to pay attention to here is that tane is behaving more like the numeral itself. Like, for example, when we say iki, we know that it is selective for the count sense of the noun. So we can say iki kitap, but if we say iki su, we have to coerce this into account interpretation. So it has to be perhaps 2 bottles of water, like iki şişe su, something. This is what we mean when we say iki su. The same with tane. If you say iki tane su, can you give me iki tane su? Then that would also mean something like perhaps like a standard packaged unit of water. So we are never like counting drops of water when we say iki tane su. For that, we have to say iki damla su. So tane and numeral, they're both selected for the count sense of the noun, while with real mass nouns, we need some obligatory intervening item as well as in English, like damla. So, but what I'll be focusing, like what I'll be taking more interesting today is a key observation about the interpretation of numeral constructions, not about the, like, for example, number marking variation, why Turkish numerals do not have, why we don't say iki kitaplar, for example. I will also talk about why that might be, but what I will focus on is the following observation today. The Turkish numeral constructions deviate from the cross-linguistic pattern in the absence of tane. In other words, remember I told you that numeral constructions cross-linguistically are indefinite. And for a definite interpretation, they need to be marked overtly. For example, they need a demonstrative or a definite article. But what the observation here is for Turkish is that when we don't have tane, our numeral constructions can be both definite and indefinite freely without requiring a demonstrative, for example. But when we have tane, it's like the rest of the languages, our numeral constructions are exclusively indefinite. To be able to convey a definite interpretation, they will need a demonstrative, for example. So let's see. We will talk about more examples, but here is a starting example. So both forms of numeral constructions are indefinite. They can introduce discourse reference. So we can say something like, polis 3 hemşirenin ölümünü araştırıyor, or polis 3 tane hemşirenin ölümünü araştırıyor. Edinilen bilgilere göre 3 kadının 50'li yaşlarda olduğu tahmin ediliyor. So this is fine, according to my consultants and myself as well. But if I want to continue something like this, polis 3 tane hemşirenin ölümünü araştırıyor. Edinilen bilgilere göre 3 tane kadının 50'li yaşlarda olduğu tahmin ediliyor. Now the second 3 tane kadın, like, is forced to refer to some separate sets of 3 women, not the 3 nurses that were killed that I mentioned at the beginning. But while in the absence of tane, I can form that anaphoric relation with the first 3 nurses and the 3 women mentioned in the follow-up sentence. But of course, the best way to
convey this interpretation to use a demonstrative, like as in bu 3 tane kadının 50'li yaşlarda olduğu tahmin ediliyor. Or bu 3 kadının 50'li yaşlarda olduğu tahmin ediliyor. But here, Tane, despite being slightly dispreferred, is all of a sudden fine. So what I'm trying to tell you is that a numeral construction in the absence of Tane seems to be able to have this anaphoric definite interpretation, being able to refer to a previously introduced discourse event. While when we have Tane, we can only do that with a demonstrative. Without a demonstrative, they are indefinite in a sense. So they force like a different set of women interpretation here in the second sentence. Okay. So the challenge is, first of all, we don't know how Turkish counting system works. Like it is somewhere in between English type of languages and Mandarin type of languages. So what is Tane, for example? We call it classifier, but what is actually, what role does it have in numeral constructions? Second of all, what is this like presence of absence of Tane? Like how does it affect interpretation, and how does it contribute to the exceptional status of the Turkish counting system within the big cross-linguistic picture? So the first logical step while solving this puzzle would be to compare it with obligatory classifiers. So let's do that a little bit. So imagine that we have 3 individuals in our domain. Let's say 3 entities, like a pumpkin, like a witch, and a ghost. Since it has been Halloween recently, I've been using this theme here. So we are assuming that individuals are organized in a mereological hierarchy. So at the bottom of the hierarchy, we have like singular individuals, like a single individual of a pumpkin, a witch, and a ghost. And then you can sum them up to create pluralities out of these singularities. So here, like this plurality includes 2 atoms in them. So these are the atomic individuals. And these are the pluralities formed out of these atomic individuals. And at the top, we have the maximal sum of these individuals. Okay, now keeping that representation in mind, we assume that nouns are predicative. In other words, they denote sets of individuals. So when we have a single noun, let's say thing, and you can replace thing with anything here, we assume that they denote sets of atomic individuals. So the singularity, by singularity we mean this, that they denote sets of atomic individuals. But with plural nouns, we are assuming that we have a set that includes all the atomic individuals as well as all the pluralities that you get from them, including the maximal plurality. So everything in that mereological representation that you have goes inside the set denoted by a plural noun. So these brackets, in case you don't know, mean we use these brackets to mean the meaning of this noun is the following. Okay, so it's the denotation brackets they're called. So the basic assumption that I'm taking here from the literature is that counting requires atomic sets. So a numeral, when you have a numeral and a noun combination, what you need to assume according to this account is that like a numeral takes a singular noun and creates some set out of that. So when you say one thing, you return the same thing as the noun's denotation. But when you say 2 things, 2 combines with the atomic set thing, and then creates pluralities out of that according to what numeral you have. So since we have 2 here, you would have pluralities that are that include 2 atoms as their parts. Okay. So this S marking in English, as you know, in Turkish we say just iki şey or iki kitap. But in English, we would have to say 2 things. So this S marking has been claimed under this account to be an agreement marker, not necessarily something that is part of the noun's denotation that combines with the numeral, but we will come back to that. For now, this picture is like compatible with what we see, what we observe in Turkish. We have a numeral and a singular noun all the time. Okay. So going back to obligatory classifier languages like Mandarin. So a widely accepted view for these languages is that these languages don't have a count mass distinction. They don't differentiate between singular or plural form of the noun. They are, in a sense, called deficient for the purposes of counting. So they do not allow counting with them. So when you say thing,
In Turkish or in English, we would say it would be an atomic set, but in such languages, since there is no distinction between singularity and plurality, a noun-like thing would denote everything, like would denote atomic individuals as well as its pluralities, just like what we assume for our plural nouns, like things. So the idea is that since these nouns don't do such a distinction, they need some mechanism to be able to be counted. And that mechanism is provided by classifiers. So when you combine a classifier, like when you combine a noun with a classifier, then you extract the atoms out of it. Now it's ready for counting. So this is what classifiers are doing, helping the noun to be able to be counted, to be able to be combined with a numeral. Okay. So going more into the literature, the claim out there is that all nouns are mass or mass-like kind terms in these languages. And I will talk about kind terms soon, but like, for example, in Kierkegaard's views, Mandarin classifiers take a kind term and return the atomic object-level instances of the kind. And this is to fix the type mismatch between counting and a kind term, which are incompatible inherently. And in Krivka's view, on top of that, classifiers also do some measurement, like some counting at the same time, not only accessing the object level instances of a kind term. Okay. So the Turkish classifier is somehow similar to Mandarin type classifiers because we see them between a numeral and ontologically count now. So we can say iki tane kitap. But you would never see something like that in English. You cannot say something like 2 items of books, while you could say something like 2 drops of water. So the similarity between Mandarin type classifiers and our Tane is the fact that they can bring together a numeral and a count noun. But the biggest difference is that ours is optional, theirs is obligatory. So let's see how we can use that. The question that I would like to formalize here is that is it possible for us to analyze Tane as the same category as Mandarin type classifiers, like something that makes counting possible with an otherwise deficient noun? Okay. So my earlier work has made some claims about noun denotations. So I claimed that Turkish aligns with English in its nominal semantics. So when we have a singular noun like kitap, it denotes an atomic set like this. Let's say we have 3 books, A, B, C. Then the denotation of the noun kitap would include a set as with the members of these singular book individuals. And the plural form would denote a number neutral set. And this would be the same as book and books in English. But beyond that, I've also investigated kind reference in Turkish, and I have claimed that both plurals and unlike like singular nouns have kind reference. So we can say something like, dinozor 250 milyon yıl önce evrimleşmiştir. Evrimleşmek is like evolve is a kind level predicate. It looks for a kind level argument, a kind individual to be predicated of. So the fact that you can give it a singular noun, as well as dinozorlar 250 milyon yıl önce evrimleşmiştir, as well as a plural noun, shows us that both the singular and the plural noun has kind reference in Turkish. And this is also the case in English. As you see in the translation, you say this with the definite singular kind, the dinosaur, or the plural, the bare plural, dinosaurs. So let's talk about kind terms a little bit. So as you see, there are 2 forms of kind reference. One is singular, one is plural. I would like to start with the plural one. So it has been claimed for plural kinds that they are derived from their predicate denotation. In other words, a plural noun like basically denotes a property that includes atomic and plural individuals in it, a set with those members. But when you consider this property as a kind, what you do basically is take the maximal totality of these individuals, like imagine the totality of dinosaurs before they went extinct. And then you abstract away from that individual in a way that you consider this individual independent of our own world, like considered as an abstract category, abstract entity. It's really hard to explain this like, but all you do with plural kinds is like take the totality of the dinosaurs that you can imagine
and then like consider it is independent of our actual world and like consider as an abstract entity in our mental representation. So this is what plural kinds are basically are. Something about plural kinds, it has been claimed that it's always possible to go back to the original predicate denotation through a type shifting operator. So remember that plural kinds are already derived from the predicate denotation, so you can always go back to that original meaning. So this is going to be important soon. So you can always, by adding this extra operator on top of it, go back to the predicate interpretation from the kind individual. However, singular kinds have been like distinguished from plural kinds, and let's see what we mean by that. So plural kinds are a derived entity. We derive them from plural properties, but singular kinds are primitive in that they directly refer to a kind. So when we say köpek, for example, we immediately like consider it within a taxonomic classification as I represent here. So it is like a subtype of mammals, like also there are lions on the other side, and there are other mammals on the other side. But dog category itself also has subkinds. So this is what we call taxonomic hierarchy. And like when we do singular kind reference, we are referring to some nodes in that hierarchy. So these are primitive entities, not derived from properties. So to better understand this, there is an analogy with group terms. Let's talk about that. So compare the players versus the team. The players is a plurality. The team is a group denoting term. So when you think about the team, it's a singular noun, but it has some conceptual plurality in it. It has members, right? To be able to be considered a team, you have to have like plural, like more than one members at least. But with the players, you're also like the same. If you belong to the team as players, then you're also a plurality together. But a group is more than the totality of its members. So this we see the difference with distributive predicates, like, for example, take attacked each other. You can say the players attacked each other or the team members attacked each other, but when you say the team attacked each other, it is divi. So this is because the group term is singular in form, but there's, despite the conceptual plurality it has, while the plurality itself is plural in form and also conceptually plural. So, as I told you, a plurality like the players versus the team are associated with same set of entities. We have players and their sums, and a set inclusive of both atomic singular players and their sums. But the relations of plural terms versus group terms with these entities differ. Similarly, singular and plural kinds are conceptually associated with the same set of object level entities. When we say dog or köpek or köpekler, we are considering an association with dog individuals, actual dog individuals, and also their pluralities, their sums. But the relation, when I say köpekler, is what we call a part relation, parts of relation. The actual dogs are parts of the köpekler kind. But when I say köpek, this relation is a membership relation. More like when I say köpek, I'm considering as a group term and all the actual dogs as its members. I hope the distinction is clear for now. So following Dayal, I have claimed, again, I claimed in my previous work that Turkish unmarked nouns are ambiguous. They can either refer to actual, like köpek, for example, can either refer to a set of actual dog individuals, like here in 10, or alternatively, it can have a kind reference where we could either, depending on the context, be talking about the köpek kind, the dog kind. Alternatively, again, or its subkinds, like the subkinds of the dog kind, like bulldog, poodle, golden retriever, etc.
And remember I mentioned iota type shifting at the beginning and told you to consider as a covert definite article in Turkish for now. So through this covert definite article, we can either refer to, we can give our bare nouns a definite interpretation. If in the object level denotation, then we could refer to a unique dog individual like Fido. Or alternatively, when we say köpek, we can be talking about the unique dog kind. So these are definite individuals, both at the object level and the kind level denotations. Okay. So this group analogy bit groups is important because this analogy differentiates singular kind terms from plural kind terms. Singular kind terms do not allow access or type shifting to sets of actual object level entities, and this results in certain interpretations being unavailable. So for example, you can say kediler birbirine saldırır or kediler birbirini yalamayı çok sever. But you cannot say the same thing with the singular form. Kedi birbirine saldırır or kedi birbirini yalamayı çok sever. So this distinction is due to the singular kind reference being group-like, while the plural kind reference being more plurality-like. So why does that matter for us? Remember at the beginning, I was trying to form a connection with obligatory classifiers of Chinese type languages. And I told you that these classifiers have been seen as a repair mechanism, like they take a deficient noun, deficient in the sense of not being able to be counted, and then make counting possible with them. And kinds have been considered to be incompatible with counting. So if we consider Tane as some sort of like a helping mechanism, then we would have to assume that our nouns, the noun that combines with Tane would be a kind term. But our kinds have a distinction, singular and plural. And we have seen that only plural kinds allow access to these atomic sets that could be counted eventually, but not the singular one. That's why we wouldn't be able to say kedi birbirine saldırır. So since singular kinds do not allow that access, Tane would not be in any way taking the atomic instances out of it because this is not allowed. So we cannot consider Tane as some sort of helping mechanism, similar to obligatory classifiers in Mandarin. So I argued at the end that no matter, irrespective of you have Tane or not in a numeral construction, your noun would just denote an atomic property of ordinary object level individuals. So Tane doesn't do any fixing job there. So just to return back to that, then Ionin and Matuszewski claimed that this is the case universally. All languages, in fact, in all languages, a numeral takes a noun in a singular form. But in some languages like English, you see the plural marker appearing on the noun, as in two books. But this is just an agreement marker. It's not semantically contributing to the noun's annotation before it's being counted. Okay, so Turkish is actually the like Turkish represents the cross-linguistic picture, while English is the outlier here. Okay, so one last question before I proceed to the analysis is, can Tane have anything to do with the counting of mass nouns? Let's have a quick look at that. So we have already seen that Tane is selective for the count sense of the noun. To be able to, when you say iki tane su, it would have to mean iki şişe su, for example. So we already know the answer to that, like it doesn't count mass nouns. But it's also worth mentioning that Turkish actually makes a grammatical distinction between count and mass nouns. We have quantifiers like birkaç that goes with count nouns, and like biraz that exclusively goes with mass nouns. But like in obligatory classifier languages, we don't have that grammatical level of distinction. So those languages really don't distinguish between count and mass nouns at the level of grammar. Of course, ontologically, they know the difference, but it's not represented in the grammar. But Turkish is not like those languages. It was worth mentioning that. Okay. So based on all the discussion, I analyze Tane as a distinct category from obligatory classifiers. If so, what is it? If it's not helping the noun to be able to be counted, then what does it do?
and I claim that it's the cardinal head. It does the counting itself. So contrast has claimed that numeral constructions universally bear a cardinal head in their structure. So when you say two books, you actually have a covert cardinal between the numeral two and the noun. And what I'm adding to this claim is that, in fact, Turkish is an overt version of this noun as well. Like in Turkish, we have both a covert form and an overt form of this cardinal head, and the overt form is tane. So now let me tell you what this cardinal head does semantically. So ignore all the formalizations here, please, but look at 16. So we have a singular noun, and I want to see two things with that. The singular noun thing denotes an atomic set, as in 16a. We have a number denoted by the numeral 2. And then the card takes these two things and merges them in a way that it creates a new set. And since our number is 2, it puts pluralities in this set. And these pluralities have two atoms as their parts. This is what the cardinal function does. It does the counting. You can consider this analogous to 2 kilo elma, where kilo does measurement. So card is doing it on the counting dimension. So quickly let's consider obligatory classifier languages. If their classifiers is distinct from our classifier Tane, and I claim that Tane is a card head, then how can we represent their numeral constructions? There are two possibilities here. Either the classifier is a separate projection, and on top of that, we still have a card head in these languages. In that case, the card head would be a covert head. Alternatively, we can argue that classifiers in these languages, besides having this type fixing or repair mechanism that they have, they also do counting at the same time. So they are richer in function. So in that case, we can consider the classifier word involving two functions. One is a repair mechanism, one is the counting itself. I leave these options open because there is evidence for both, so I'm not going to discuss that, but I just take these languages to presumably involve a covert cardinal head in their constructions. Okay, now let's go back to the interpretations that we discussed about indefiniteness versus definiteness. So numeral constructions in the literature are assumed to denote sets. So when you say two things, you have a set with pluralities with two atoms in them. As being predicative expressions, then you expect them to be arguments of determiners, like, for example, these or the definite article the, because these are looking for predicative expressions, perfect candidates. Numeral constructions are perfect candidates to combine with them, as in 17a, for example. But when there's no overt determiner, they have by default an indefinite interpretation. And the assumption in the literature is that when that is the case, then they undergo existential type shifting by default. And this results in an indefinite interpretation. And Jiang has addressed this puzzle of definiteness and indefiniteness before me, and he claimed that numeral constructions can freely occupy an argument position, even in languages like French, which do not allow their nouns to freely occupy an argument position. And even in these languages, numeral constructions only yield an indefinite interpretation. So for example, if you look at French, their numeral constructions without a demonstrative or a definite article would be indefinite. But for definiteness for definiteness, they would either require the definite article or the demonstrative. To understand this inherent indefiniteness associated with numeral constructions, let's look at the interpretation of bare nouns for a second. In languages that do not have overt articles like Turkish, I told you that the definiteness, we are assuming that it happens through covert iota type shifting. In fact, bare nouns can only be definite in such languages. Look at Turkish, for example. When I say çocuk kitabı okudu, çocuk is interpreted as a definite, or kitap is interpreted as a definite. We don't have a translation, something like a child is reading a book, but like it's interpreted as the child read the book, right?
So let's do let's see what I mean by covert autotype shifting. So imagine that we have the English word which and the Turkish one cadı. It denotes a singleton set. It has a unique number in it, which makes it a perfect place for us to be able to refer to as a definite expression. English does that with the. What the does is like take out that individual from the set and return that individual. But in Turkish, since we don't have a definite article, we are assuming that there's an operation that applies to it, but it is not a covert lexical item. It's just an operation that gives us the same result. Similarly, with the plural form, you have a plurality, like a set with pluralities plus its atoms. And here, the definite article takes the maximal individual here because this is the unique one. And in Turkish, since we don't have a lexical item to do that, we resort to this type shifting operator that would give us the same result. But remember, this is not a covert lexical item. It is just an operation that happens in the absence of a lexical item. So in languages like English, it has been claimed that if your language has a definite article, then you have to use that. You cannot do covert autotype shifting. So this operation is reserved for languages where you don't have a overt version of that operation, let's say. So when we look at numeric constructions again, we see that the blocking principle seems to be doing its job in those languages because numeric constructions really require the overt determiner, the definite article, or demonstrative to be able to convey definite reading. They don't allow autotype shifting on top of numeric constructions. But the picture is surprising in articulous languages. Despite the bare nouns themselves can undergo covert autotype shifting, numeric constructions don't. And they require instead on a word marker. Since we don't have a definite article, then we are resorting to the demonstrative for this job. So Russian is an example like that, for example, like is in 22. Another language like there's this Yi, a language which is an obligatory classifier language, but it has a definite article. This language is special because its bare nouns can be definite without the definite article, which goes against the cross-linguistic picture. So bare nouns allow autotype shifting despite the language has a definite article. But even then, the numeral constructions still require a demonstrative, the definite article to be able to convey a definite interpretation. So the point is that autotype shifting is not available to numeral constructions in articleless languages, although you expect it to be available. But on top of that problem, Turkish adds another layer to the puzzle. When we have Tane, we comply with this general restriction. They're only indefinite. But when you don't have Tane, numeral construction can freely be definite without requiring the demonstrative, despite being compatible with it. So since I'm running out of time, I will skip some slides here. So I just meant to show you the indefinite behavior of numeral constructions. For that, I was showing what scope properties of indefinites in general, but let me quickly jump to the Turkish case. Just like regular indefinite numeral constructions and numeral constructions in other languages, Turkish numeral constructions show scope ambiguity, and this is the general property of indefinites, as well as exceptional scope. Let me quickly show you some examples. So the 28 is a case where a numeral construction can have scope in different positions, yielding to different interpretations. So öğrencilerin tam olarak yarısı 2 tane kitaba yorum yazdı. Could be true in the 2 different situations where if 3 of 6 students wrote comments on possibly different 2 books where the numeral construction takes narrow scope, and also where in a situation like more than half of the students commented on 2 books, as long as the same 2 books were chosen by half of the students, then here the numeral construction would take wide scope.
On top of that, there's also a distributed wide scope interpretation that I would like to skip for now. Exceptional scope is cases where you normally don't see a quantifier like every, like hair. It wouldn't be able to take scope out of that case. Let's say here we have antecedent of conditional, which we consider as an island. But an indefinite exceptionally takes scope out of these cases. So that's why it's called exceptional scope. And a numeral construction can do that as well. Like for example, if you say eğer 2 tane projem seçilirse ödenek alabileceğim, this could be true if it is enough that any 2 of your projects are selected for funding. Alternatively, the funding requires 2 specific projects of yours collectively to be selected. So this is the general properties of numeral constructions cross-linguistically. And Turkish numeral constructions show these properties regardless of Tane is there or not. So the point of these examples is to show you that numeral constructions are indefinite. Now let's go back to this definiteness puzzle, the distinction in terms of definiteness. So we already saw this example at the beginning. What I showed you here is that in the absence of Tane, I could use üç kadın to be able to refer to the 3 nurses that were killed, and I mentioned this in the previous sentence. But if I want to use Tane, then I would have to use a demonstrative in that case, despite being slightly dispreferred over the absence of Tane. We can also see this distinction in situational definites. For example, let's say Sevgi has 3 apples only. You can say, I gave Sevgi 3 apples to Merve. And especially if you, like both you and your addressee know what 3 apples you're talking about. But if Sevgi has 4 apples, you can refer to 3 of them by using both forms of numeral constructions. I'm sorry, I think I skipped it. In 31, we would not be able to refer to the unique 3 apples that Sevgi has by using Tane. It kind of forces like an indefinite interpretation there. Okay, there's one more example and one more diagnostics here that I'm going to skip for now. And now let me show you the analysis. So there's a new, like an analysis of indefinites out in the literature. It's called choice function analysis. Let me show you the details of that. So this analysis takes care of the exceptional scope properties of indefinites. It explains that. So I will directly adopt this, but if you have a more favorite indefiniteness analysis, you can always replace it with that. But here's my claim. The source of indefiniteness in numeral constructions is linked to the cardinal head. And whether it's co-word or a word in a language. And numeral constructions are cross-linguistically argumental because the cardinal head, according to this choice function analysis, brings this choice function on it. So when you say 2 books in English, you're actually creating an individual type expression. That F, what F does is that takes a set and like picks a random individual out of it and returns that. But like maybe the speaker knows the identity of that individual, but not the interlocutor. If it's a common ground information, that it will have to be a definite expression. So the fact that it is indefinite is this uncertainty of what individual is being chosen. But I just exemplified it with A plus B being chosen here. So Dial claims that numeral constructions are like also argumental expressions, and they type shift to a predicative interpretation only if the structure requires the predicative meaning. For example, when a numeral construction combines with an overt definite article, which is looking for a predicate, but since numeral construction is not predicative, then there is some repair operation going on here. And that happens through ident operator, parties ident operator. What does it do? It takes an individual type expression and then puts it into a set. So in our case, when ident type shifting applies to numeral constructions, it would take the choice of the choice function and then put it inside a set here.
So here is the general structure of numerical constructions cross-linguistically. They are individual type expressions. They're not predicative because the card head brings the choice function with it. And when they merge with a demonstrative or a definite articles, due to type mismatch, the ident operation is triggered. Let me detail these in the next slide. So you have two books as a numerical construction. It's an E-type expression. The is looking for a predicate. There is type mismatch. And then the mismatch is resolved for the composition to go through by triggering the ident operator. So the choice of the choice function is put into a set here. And then since this individual is a unique one, can refer to it and create a definite individual out of it. You can say the two books. But in articulate languages, there is no motivation for this ident type shift to be kicked in. Why? Because we don't have a lexical item that would trigger it. In other words, we don't have a type mismatch to begin with. Our numerical constructions are already individual type, and then shifting it with ident to put it in a set and then return the same individual back through IOTA operator would be unnecessary and costly. Why would you do that to begin with? Because you don't have type shifting. That's why numerical constructions in articulate languages do not end up with a definite interpretation through IOTA type shifting because there is no motivation for it. But then you can say that what happened to our numerical constructions without Tane? How can they be indefinite then? Here is my claim. Since we have two forms of cardinal head, somehow Turkish found a way to free one of the forms of this restriction, like of being indefinite. In other words, we developed our numerical constructions, one of them, in a way that it is free of the choice function. So it is inherently predicative. And here would be the distinction between a numerical construction with tane, iki tane kitap, versus iki kitap. When we say iki tane kitap, at the end we have an individual type expression, and this is the case cross-linguistically. And when we say iki kitap, we would have a predicative denotation, and this is the cross-linguistically rare case that I would say, and it happens in Turkish. So how does this help? Here, as a predicative expression, it is already compatible with an overt demonstrative, for example, as well as any type of type shifting. You can do IOTA operation on top of it because it's compatible with it, or alternatively, you can give it a choice function on top of the numerical construction, so it can be an indefinite. But with the tiny one, since you're already argumental, IOTA type shifting is not happening because there is no motivation for it. Okay. So I don't know how much you want me to continue. I can make this talk 1 hour or stop here, but I had just like a little bit of support from Farsi and Armenian. Perhaps I can quickly tell you what I found in Farsi without going into details and conclude the discussion. Does that sound okay? It's okay, Yeah? for us. Okay. So what I found in Farsi is the mirror image of Turkish. This is all I'm going to tell you. Farsi is another optional classifier. It has ta as a classifier, historically derived from tane, interestingly enough. And here, so remember I told you that our tane numeral constructions are indefinite. While we don't have tane, it's free in being definite and indefinite. It's the opposite in Farsi. It's numeral constructions with the classifier ta that is the free form, while when they don't have classifiers, it's only indefinite. So this mirror image is interesting because it shows us that like it's not about tane being an overt item for us that makes it something indefinite. Farsi did the same, like Farsi has the same alignment as Turkish. It just chose the covert form to be restricted to indefiniteness, to bring the choice function with it, while the overt form is somehow freed so that it can also acquire a definite interpretation. So I think I would like to
end here. And if you want to see Armenian facts as well, I can come back to that in the question period. Yeah, thank Teşekkür you. ederiz hocam. Soruları olanlar hocamıza el kaldırarak sorularını sorabilirler ya da chat box'tan yazabilirler. Umarım açık anlatabilmişimdir. Gayet açık ve Çok net. fazla semantics background olmayanlar için elimden geleni yapmaya çalıştım. Bölümde var hocam semantik background. Yani olmayanları da hesaba katarak tabii ki de olduğunu biliyorum. Katılımcılar, öğrencilerimiz var. Alıyorlar semantics, formal semantics dersi. Cem hocam buyurun. Yağmurcuğum teşekkürler. Güzel bir konuşmaydı. Şu predicate olmama işini anlamaya çalışıyorum. Mesela havlayan 2 tane köpekmiş dediğimde oradaki miş nasıl yorumluyoruz bu durumda? Nerede hocam? Benim Havlayan örneklerim... 2 tane köpekmiş Aha. dedim. Oradaki miş predicate'e gelmiyorsa neye geliyor? Evet, şimdi onu ben atladım orada. Şurada bir İngilizce karşılığı örneğim var. Orada predicative interpretation. Size atladığım konu şu. Burada İngilizcesi de var. The first gift that I received this year was 2 books. Burada 2 books predicative bir pozisyonda bulunuyor. Çünkü Copland'ın sonundaki pozisyonu predicative olduğunu farz ediyoruz. Şimdi benim size söylediğim şuydu. Ne zaman bir definite article var, ne zaman bir demonstrative var, o zaman bu itemlar predicative bir anlam aradıkları için birleşebilmek için orada bir predicative type shifting trigger ediliyor. Ama çabucak atlamak için yani geçmek için şunu atladım size söylemeyi. Eğer bir individual denote eden bir expression'ı copula sonrasına koyarsanız orası da predicative require eden bir structure olduğu için orada da trigger için bir sebebiniz var. Yani 2 tane kitabı ya da 2 tane köpeği o pozisyona koyduğunuzda individual olarak girmesine rağmen onu predicative ve ident operator'ıyla shift etmeniz için bir motivasyonunuz var. Tıpkı demonstrative ile birleştirdiğinizde olduğu gibi. Çünkü structure onu gerektiriyor. Ama structure'ınızın gerektirmediği bir durumda böyle bir motivasyona sahip değilsiniz. Çünkü mesela argüman pozisyonuna koyduğunuzda numeral construction'a eğer individual type olarak giriyorsa argüman pozisyonu zaten individual type bir expression aradığı için herhangi bir motivasyon oluşmuyor. Ki benim buradaki assumption'ım bizim overt definite article'ımız yok ama covert definite article'ımız da yok. Yani we don't have a covert D when we have autotype shifting. Autotype shifting böyle bir operasyon olarak düşünülüyor. Herhangi bir sintakste bir yeri yok. Ben ağaçta öyle gösterdim kolaylık olsun diye ama onun bir sintakste yeri yok. Öyle yani assumption bu. Evet. Ama opposite yani diğer türlü claim'ler de var mevcut. Anladım. Tam bu slaytta Carpenter'da da referans verdiğin için aklıma geldi. İşte two books gibi şeylerde oradaki plural'ın agreement gibi olduğunu diyorsun ya. Onun da intersective adjective analizinde mesela two cars'la toy cars arasında benzerlik. Yani toy cars da aslında arabaların çoğulu değil, toy car'ların çoğulu. Dolayısıyla aslında S orada wide scope'a sahip. Toy car'ın şeyi. Intersective adjective'leri Carpenter öyle analiz ediyordu. Two Books'u da herhalde öyle yapar diye düşünüyorum. Bunu Yani söyleyen başka insanlar da var. agreement yapmak yerine wide scope'lu bir morfolojik operatör diye alacak. Ben de onu takip ederek öyle yaptıydım da. Şimdi agreement dedim ama agreement'ı semantikle analiz edenler var. Contrast bu cardinal analize ona bağlı. İngilizce'deki plural'ı numeral construction'ında high scope eden bir marker olarak aynı zamanda da semantikte olan bir marker olarak analiz ediyor.
Ben de makale versiyonunda onu agreement view'la birleştiriyorum aslında. İki taraf aynı şeyden bahsediyor diyerek. Semantically contentful agreement. Yani high scope olan semantically Evet. contentful. Bazıları ona çünkü agreement çok sintaktik bir kavram olduğu için ona semantic concord falan diyorlar. Evet, semantic Ben concord'u ayıran şeyler var. evet, 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 concord diyenleri bana daha var. iyi geldiydi duyduğumda yani, evet. Öyle de diyebiliriz hocam, sizi mutlu edecekse. Evet. Aynı şey ama. Bahsettiğimiz şey aynı şey. Ha, Ben de o yönde. agreement sintaktik bir şeyse yani, çünkü iki tane agree edecek şeye ihtiyaç var. Burada o yok. Evet. Yani number'ın feature'ları varsa o şekilde, yani benim Evet. gördüğüm bazı insanlar aynen Matişanski özellikle buradaki S-marking'i agreement olarak söylüyor. Ama bunun bir semantics'i var diyor. Yani numeral construction üzerine attach eden bir marker agree sayesinde trigger oluyor, ortaya çıkıyor ama meaning'i var. Yani agreement'ı sintaktik olarak gören kesimi mutsuz etmeyecekse onu o şekilde adlandırmayı tercih edebiliriz. Edecekse de dediğiniz gibi semantic concord diyenler var. Ama aynı şeyden bahsediyoruz. Çok uzattım, kusura bakma. Şey yapayım. Arapçanın analizinde genellikle mesela hep concord diye geçer agreement. Çünkü Arapçada da agreement var. Ama aynen böyle şeyler için onlara Evet. concord diyorlar. Agreement, bunlarda agreement olmadığı için. Evet. Neyse, ama ben çok Olabilir. uzattım. Evet. 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 Teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Başka sorunuz yoksa devam edebilirsiniz Cem hocam. Ben Yani sorabilir Ben miyim? görmüyorum. Balkız hocam buyurun. Hoş Şey, geldiniz. Hocam, burada mısınız? merhaba Yağmur. Merhaba. El kaldırmayı bulamadım nedense Zoom'da bugün. Bazen demin bir update yaptık. Herhalde oradan gitti. Merhaba Yağmur. Çok Merhaba güzel bir hocam. konuşmayı teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir şey verdin hani Universal Representation of a DP gibi Cardinal Classifier Hı hı. bir ağaç. O ağaca geri dönebilir miyiz? Şey için mi? O Genel olarak verdin yani mandarin mi? hani Genel olarak Cardinality ve Cardinal Head'le Classifier'ı ayrı tutan bir representation'ın vardı. Yani Türkçe'ye özel değil, genel olarak. şurası. Bu. Genel. Evet. Evet. Şeyi merak ediyorum. Şimdi tane Cardinal Head dedin. Mesela Türkçe'de classifier var mı sence? Classifier nasıl tanımladığımıza bağlı hocam. Şimdi classifier Mandarin'deki classifier'ler için de, yani o araya giren kelimeler için de kullanılıyor. Bizim için de literatürde tane için classifier denmiş. Ama classifier'ın function'ının ne olduğunu önce bir tanımlamamız lazım. Eğer Yani taneyi değil de mesela ben de 3 baş soğan, 3 diş sarımsak evet. iki Hı hı. kategorileri merak ediyorum ve şeyi merak Evet. ediyorum. Yani çünkü Çince'de bu iki head fuse ediyor gibi gösterdi. Evet. Yani bu ikisinin ayrı olduğu dil var mı ve Türkçe'de Var. mesela ikisi bir arada kullanılamıyor. Evet. Yani 3 İkisi bir tane arada diş kullanılıyor. sarımsak Farsça ve Ermenice'de hocam. Türkçe'de kullanılamadığını fark ettim. Ama Farsça ve Ermenice'de ikisinin bu ta artı drop üst üste çıkabiliyor mesela. Two drops of water'da iki ta drop water diyorlar. Karıştı Türkçe, İngilizce, Farsça. Ermenice'de de aynı şekilde ama şeylerle oluyor. Bu atomize etme potansiyeline sahip. Mesela drop öyle görüyoruz. Damla bir mesi alıp böyle minik minik atomlara çeviren bir şey gibi. Aynı şekilde şişe, container nounlar da böyle bir fonksiyona sahip. Farsça ve Ermenice'de bunlarla stacking mümkün. Ben o yüzden dedim iki tür analiz içinde evidence var. Ama hani Çince'de nasıl? Çünkü stacking görmediğimiz için acaba covert bir cardinal head olarak analiz edebilir miyiz? Çünkü Farsça'da ve Ermenice'de bu iki head'i ayrı ayrı görebiliyoruz lexically. Ama Çince'de göremiyor olmamız acaba diğer türlü fuse olan structure'a mı refer ediyor? Bunu tam olarak karar veremediğim için parantez içine aldım. peki Türkçe'de bir arada olmamalarını nasıl açıklıyorsun? Bu arada referans listeni bilemiyorum. Schröder'in herhalde bakmışsındır, onun bir Evet, kitabı evet, var tane evet. üstüne. Aha, Orada evet, bayağı bir evet, data var. Ben işte evet, tezimde vardı orada. evet, biliyorum. Schröder de indefiniteness olayını tartışıyor. Ona da refer ediyorum tabii ki. Ama şey için şey olarak açıklamıştım. Acaba dedim hani
iki olasılık var. Bu tarz itemlara birden fazla function yüklemiş olabiliriz. Mesela Çince'deki classifier'ler gerçekten cardinal'ı ve atomizer'ı bir arada tutan bir kelime kullanmış olabilir. Farsça ve Ermenice'de bunları ayırmış olabilir. Türkçe'de de aynı şekilde biz birleştirmiş olabiliriz diye düşündüm. Hatta bunun için tanenin functional olmayan bir de lexical şeyleri var. Mesela e, bir örneğim vardı ama e, tanenin bu tarz kelimelerle birlikte olabildiği ama tanenin böyle cardinal head olarak function etmediği de lexical head olarak function ettiği durumlarda ortaya çıktığı bir örneğim vardı ama şu an hatırlamıyorum. Yani benim buna bakış açım şuydu. Hani biz ne zaman damla desek, damlanın içine belki de cardinal function'ını da koyduk. O yüzden taneyi üzerine koyamıyoruz. Çünkü damlanın spell out'u zaten hem classifier'a karşılık gelen atomize eden structure hem de cardinality'nin introduce edildiği head olabilir distributed morphology açısından bakarsak mesela. Ama diğer diller bunları ayırmayı tercih etmiş olabilirler lexical olarak diye. O yüzden o konuda en sunabildiğim açıklama bu şimdilik. Hı hı. Tamam, teşekkür ederim. Benim aklımda iki soru kaldı. Soru yoksa onları içimde kalmasın diye sorayım bari. Hocam. Biri şu iota, ya iota bu Russell'ın iotası değil mi? Yani Kerkeğan'ın da kullandığı iota zaten Russell'ınki. Evet. Hı hı. Mesela Türkçe'de çocuklar şekeri sever dediğinde şekeri orada definite değil, bir iota yok. Ama çocuklar şekeri bitirmiş dediğimde var gibi. Hı hı. E, İlkinde O zaman kind olarak görüyorsunuz. evet, yani Generic. iota'yı o zaman event type'ı veriyor olması lazım o zaman. Yani argümandaki accusative marking değil de event type'ını veriyor olması lazım biraz. Şimdi iota'yı nasıl gördüğünüze bağlı. Eğer situational object level olarak görüyorsanız evet. Ama şekeri, oradaki çocuklar şekeri severdeki şeker singular kind ve dial analizinde definiteness içeriyor. Yani bizim gibi dillerde iota var içinde. Ama kind Definite düzeyde. Kind düzeyde. Yani unique şeker kind kind'ı. düzeyde definite. O Evet. anlamda. Evet, Tamam. o anlamda var. Hı. Ama nasıl analiz ettiğimizde çok önemli, yani bir alakalı Evet. bir şey yani. Oradaki analiz Jaboti'nin galiba vardı, öyle bir analizi. Ama tam şimdi yani hangi 2012 diye hatırlıyorum ama neyse, onu belki Kayıtlar bulursam için. gönderirim sana. Hı hı. Yani kind'ler üzerinden quantification yapmanın ne farkı var onu göster. Hı. Tamam. Hı hı. Çok güzel Haberim yok örnekleri benim. vardı. Evet. Evet. Öbürünü de sorayım. Başka, ben bekliyorum, başka soru Buyurun vardır hocam. diye. Yok mu? Teşekkür Ben var de. hocam. Ha, öyle mi? Chatbox'ta Tamam. teşekkür var. Ben şeyi merak Ama ediyorum. Data ile ilgili herhangi bir farklı bir fikre sahip olanlar oldu mu? Mesela tanenin olmadığı numeral construction'ların definite olamayacağını iddia edenler var mı? Çok merak ediyorum aramızda. Varsa bilmek isterim o yüzden. Pardon, ben direkt soruya geçtim. Sanki sorunun yönünü değiştirdim. En son gelebiliriz buna. Yani sorular bittikten sonra vakit kalırsa gelebiliriz buna. olur hocam. Cem hocam siz sorunuzu sorun diğer sorunuzda. Gene veriyle ilgili Carson'dan bahsetmişken şu dinozorlar 300 milyon önce evrimleşmiştir şeyde. Evet. Dinozorlar 300 milyon yıl önce evrimleşmiştir demekle dinozor 300 milyon yıl önce evrimleşmiştir demek arasında biraz Carsonian böyle bir stage level farkı da var değil mi? Stage level Evet. predicate farkı da yok mu? Yani dinozorlar daha Bence stage var. level gibi geldi bana. Dinozor gelmedi öyle. Dinozorlar nasıl geldi? Dinozorlar 300 milyon yıl önce evrimleşmiştir deyince bir stage level predicate'tan bahsediyoruz. Dinozor orada çünkü bir zamanlar olmuş bir şeyden bahsediyorum. Hı hı. Hı hı. Dinozor 300 milyon yıl önce evrimleşmiştir deyince stage level predicate değil gibi sanki. Daha Yani böyle orada individual başka bir level. Carsonian distinction daha var Evet. orada. Evet. Bence onun şöyle bir sebebi olabilir. Plural kind'lar için derived, yani aslında biz plural, yani bir türe plural formu kullanarak refer ettiğimizde
Onu bir yandan aslında onların toplamından yola çıkarak bu insanlar, yani bu mesela dinozorların toplamından yola çıkarak bahsediyoruz ve bu toplamların hepsinin bir object level karşılığı var. Dolayısıyla onlara olan bir şeyi stage level olarak bahsetmek çok mantıklı. Ama dinozor dediğimizde tamamen abstrakt bir kategoriden bahsediyoruz. Dinozorların toplamının dışında bir kategoriden, bir entity'den bahsediyoruz. Tamam, onlarla bir ilişkisi var, evet, ama onlardan bağımsız bir entity. Hatta ben şöyle bir kontrast bulmuştum tezimde. Charles Babbage bilgisayarı icat etti. Güzelken, Charles Babbage bilgisayarları icat etti. Nasıl? Benim için İyi değil. kötü, bilmiyorum. Bana da iyi. Şimdi bu Kötü, şeyi kötü değil gösteriyor. ama iyi de değil. Evet. Bu şeyi gösteriyor, hani plural kind'la singular kind arasında bir fark var. Bunlar aynı şeyler değiller. Bilgisayarları icat etti diyemememizin bir sebebi büyük ihtimalle icat etme aşamasında o tipi ortaya çıkarma, onu bring to existence yapmadan bahsediyoruz ve o sırada henüz object level bilgisayarlar üretilmemiş bile olabilir. Onların yokluğu durumunda kind'den bahsedemememizin, yani plural olarak bahsedemememizin sebebi o sırada prototipten bahsediyor olmamız. Prototipi işte singular olanla anlatırken plural olanla aslında bunların object level instance'larının toplamından abstract away ederek kind reference yapıyoruz. Ama aslında refer ettiğimiz şeyler farklı. O yüzden oradaki hissiyatınızı ona bağlıyorum. Stage level versus individual level intuition. Ondan olsa gerek. Babbage örneğinde yani tarihsel olarak şöyle bir şey var. Charles Babbage birkaç tane bilgisayar icat ettiği için o kadar onun da kötü gitmiyor. Yani acaba birkaç tane Subkind olarak, evet, birkaç tane mekanik denemesi var çünkü. Hatta Ada evet, Lovelace'la yazışmaları da var. Mesela şey Turing olarak anladım. bilgisayarları icat etti dediğinde biraz daha acayip. Çünkü Anladım. yani tarihsel olarak bir fark vardı Bilgisayarlar, aralarında. Evet. evet. Orada subkind'lara refer ediyorsunuz. Subkind'ları her zaman pluralize edebilirsiniz. Evet. Evet. Mesela köpekler aynı zamanda köpek türlerine de refer edebiliyor. Hani Poodle, Golden Evet. Retriever'ların toplamına da. Sadece bütün köpeklerin kind olarak hepsine değil de ambiguity var orada. Sanırım Evet. Charles Babbage örneğinde o şekilde kurtarıyor sizin Tabii için. tabii. Çünkü şöyle devam edebilirim. Charles Babbage bilgisayarları icat etti. Bir tanesi çalıştı. Hı hı. İşe yaradı. Ama mesela Evet, Turing bilgisayarları icat etti. Bir tanesi çalıştı. Biraz acayip. evet. Çünkü bilgisayarı tek bir Bir tane prototip. fikri icat etti. Fikri işte. Fikir olunca singular kullanıyoruz. Object level'ların üzerinden kind'lar hakkında konuştuğumuzda plural'ları kullanıyoruz. Evet. Başka sorumuz yok sanırım hocam. Soner Soner, hocam buyurun. Hocam çok teşekkürler. Öncelikle ilgiyle dinlediğimi söylemek isterim. teşekkür Datalarla ederim. ilgili sorusu olan var mı demiştiniz. Benim aklıma şey geldi. Bu tanenin optional olmadığı, yani kullanılamayacağı durumlar var. Mesela 2 gün, 2 tane gün Aha, aha, gerçekleşmiyor. Oradaki evet. farklılık ne sizce hocam? Hocam bunları şeyde de fark etmişler. Mandarin, Çince'de de fark etmişler. Gün, ay, yıl, zaman kelimelerinin içten, yani inherently o sayma işi mi artık cardinality'si içlerinde var diye analiz edilmiş. Mesela 2 yıl dediğiniz zaman yıl aynı zamanda e, hem yılları sayıyor, year diye mesela İngilizce'ye o şekilde çevireceğiniz şeyleri sayıyor. Aynı zamanda hangi kategoride, yani hangi dimension'da saydığını da söylüyor. Yani zaman kelimeleri biraz daha farklı. Gerçekten Farsça'da ve Ermenice'de de aynı şekilde klasifierlarla bir araya gelemiyorlar. E, Onlara analiz şekilleri kendi içlerinde bir cardinal function'ı, kendilerine özel bir cardinal function'ı barındırdıkları şeklinde. Yani ben de anca onu söyleyebilirim. Hı hı. Teşekkür ederim. Bir şey daha sormak istiyorum. Yani biraz tuhaf ya da saçma gelebilir bu soru size ama e, yani şimdi bir cardinal phrase'den söz ettiniz. İşte tanenin durduğu bir yer var. Mesela Cem Hoca da ejective'lerden söz etti. Yani ejective noun kombinasyonlarında da örneğin kırmızı arabada da
Şöyle bir şey ileri sürülebilir mi? Aslında kırmızı renkte araba gibi. Yani orada da arada sanki böyle bir classifier değil ama niteleyiciyi söyleyen, niteleme özelliğini söyleyen bir şey duruyor olabilir mi acaba? Tane ve yani tane için mi diyorsunuz bunu Hayır yoksa hayır. Adjective noun yani kırmızı onun araba. dışında? Evet, Olabilir, kırmızı evet. renkli araba mesela. Evet. Kırmızı araba deyince arada yani renkli, pardon, kırmızı araba deyince aslında kırmızı renkli araba diyor olabilir miyiz? Evet. Bence o şeye bağlı. Kırmızıyı eğer bir kind düzeyde görüyorsak, mesela kırmızı araba bizim için bir kategori ise, bir prototipse, Hı hı, bilmiyorum hani markalar bizim için bir prototip, mesela Mercedes. hı hı, Araba türünün bir alt türü olarak düşünebilir. Eğer kırmızı o şekilde düşünülürse zannetmiyorum. hı hı. Ama mesela herhangi birimizin sahip olduğu bir arabayı nitelendirirken aslında semantikli o tarz bir structure'a sahip olabileceğine Hı hı. katılırım yani. Evet. Anladım. Anladım. Teşekkür Adjective'e ederim. ne tür, hangi domainde baktığınıza bağlı olabilir. Ha, bir de adjective'de şey sorunu da var ya hani bu bilişsel dilimde aktif zone diyorlar ya mesela kırmızı kalem hani kırmızı yazan kalem Evet. kırmızı renkli kalem mi? Öyle bir problem var sanki değil mi orada? Evet, dediğim şey aslında kalemde çok güzel oturuyor. Kırmızı kalem bizim için bir tür, çünkü hepimizin ilkokulda kullandığı prototip kırmızı kalemler vardı. Kırtasiyelerden aldığımız, öğretmenlerimizin başlık atmak için bize zorunlu tuttuğu kalemler. Evet. Mesela onu ben prototip olarak gördüğümde kırmızı renkli kalemle eşit tutmam. Ama mesela herhangi bir o kategoriye sokmadım. Mesela şunun kırmızı olması durumunda bunun Hı için hı, kırmızı renkli kalem derdim. hı hı. Gene aynı şey. Kind olarak mı düşünüyoruz adjective'i, yoksa object level olarak mı düşünüyoruz? Ama dediğiniz renkli kısmı object level'lara Hı e, hı. uygulanan bir şey olurdu bence. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Başka sorumuz yok sanıyorum. O zaman data konusunda kimsenin benim aksini söylemediğini farz ediyorum. Hı Sorma hı. sebebim şu: eğer varsa öyle bir durum, yazdığım makalede şu anda işte bir journal'da under review, kabul etmek isterim. Hani bir footnote üzerinden mesela bu tarz görenler de var şeklinde. E, O konuda dikkatli olmaya çalışıyorum o yüzden. Yoksa tamam. Ya benim Ben aslında 2022 tarihli yazınız sanıyorum Bear Singer'larla ilgili. Oradaki datalarla ilgili böyle soru işaretleri koymuştum. Siz şeyin çoğulluğun number neutral olduğunu savunuyorsunuz. Genel literatürün tersini anladığım kadarıyla değil mi Hı hocam? hı. Neyin plural'ın number Plurality'nin neutral. evet plural'ın number Hı neutral hı. olduğunu savunuyorsunuz. Evet. Mesela şeyi de nesne konumunda olduğunda işte Ali Elma yedi gibi yapıları da pseudo incorporation olarak yorumluyorsunuz. Hı hı. Ama aslında özne konumunda da mesela ekmek bizi doyurdu dediğimizde de ekmek çoğul okuması alabiliyor değil mi? Evet, çünkü orada kind üzeri bir Hı. yani kind anlamında interpret ediyoruz orada, benim anladığım kadarıyla. Ekmek bizi doyurdu. Biraz generic bir Ben öyle e, anlıyorum işte. Yani yani ne anladığınız definite ne bir tam ekmek olarak? var yani sanki değil mi? Ha, öyle de anlaşılabilir. Evet. Ama plural anlamında kullanmanız, onu şey yapamadım tam. Ne tür bir kontekste Yani düşünmüştün? şöyle ben hatta Ekmek bizi yazınızda doyurdu. şu an önümde e, çocuk eve koştu e, örneğinde siz işte çocuğun aslında daima tekil olacağını, tekil okuması aldığını söylüyorsunuz. Yani çocuk yerine O cümlede evet. evet evet. Yani hatta şeyi de söyleyebilirim. Sanıyorum iki A nolu datanız o yazıdaki. Evet. Ama orada çocuk yerine işte ekmek koyduğunuzda, predikatı değiştirdiğinizde, yüklemi değiştirdiğinizde aslında çoğul okuması üretebiliyor. Hı hı. Biraz şey de önemli hatta ben de öyle düşünüyorum. Cem Hoca'nın dediği gibi yani stage level, individual level Hı hı. yani even type'ın hakikaten oraya bir sanki etkisi var gibi görünüyor. Evet, var. Çünkü stage level biraz daha object level, episodik bir anlama tekabül ederken individual level daha çok böyle yüksek düzeyde, kind düzeyde düşündüğümüz Hı hı. predicate'lere tekabül ettiği için, o zaten benim o makaledeki kastım, ne zamanki plural bir anlam alıyoruz, mesela caseless pozisyonlarda veya kind domain, kind kontekstlerinde kullandığımızda,
Onun sebebi aslında bunların kind denotation'larının olması. Çünkü kind'lar conceptually plural. Ama benim makaledeki şeyim formal olarak, yani predicate düzeyde bir plurality'sin olmadığı singular noun'ların. O da sizin dediğiniz gibi stage level veya individual level predicate kullanımıyla çok değişkenlik gösteren bir durum. Yani ambiguity'ler var o yüzden. Ama ekmek örneği bir düşüneyim. Tamam hocam. Bu kadar. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz herkese. Başka sorumuz ya da yorumunuz varsa yazabilirsiniz. Doğrudan mikrofon açabilirsiniz. Bazı şeyler var ama tamam, sadece yorumlar varmış peki. Yorumlar var hocam. Hı hı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin hocam. Yoksa yavaştan kapatalım. Tamam, ben çok teşekkür ederim herkes akşam işinin gücünü bırakıp beni dinlemeye geldiği için. Cem Hocam ve Balkız Hocam'ı gördüğüm için ayrıca çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlaşılır düzeyde anlatabilmişimdir. Herkese iyi akşamlar diliyorum herhalde. Benim de söyleyeceklerim bu kadar o zaman. Biz de değerli vaktinizi ayırıp bizimle bu kıymetli sunumunuzu paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Memnuniyetle. Önümüzdeki hafta tekrar çarşamba günü 74.'sünde buluşmak dileğiyle diyoruz o zaman. Hepinizi haftaya da bekliyoruz. İyi Doktor akşamlar. Bahar Aksu'yu ağırlayacağız haftaya. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi İyi akşamlar. akşamlar. Teşekkürler Yağmur. Bye.